पाटील. ओके. पेणवरून आलो आहे आम्ही. देव टूर्सच्या टूरमधून आम्ही टूर आयोजित केले आहे. देव टूर्सने आम्हाला जेवण, बस सेवा आणि गाईड, विशेष म्हणजे संजयने आम्हाला खूप चांगलं गाईड केलेलं आहे, खूप मार्गदर्शन चांगलं केलं आहे. देव टूर्सनी राहण्याची सोय खूप सुंदर, बसची सेवा खूप सुंदर. ऑलरेडी आमची टूर खूप चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. थँक्यू सर. ओके सर. Hi, I'm Prashant Patil. I'm from Spain. For the 3 to 4 days we have been in Singapore, and Mr. J. Sanjay led us to each and every spot of Singapore, which was very beautiful and a very happening place. And even Sanjay led us to good hotels, motels, even shopping malls, markets, and he has been very helpful and very caring for us. And Mr. J has helping us very much. And food quality, especially food quality in Singapore is very nice. And the bus transport and all things made Mr. Sanjay made them very easily, very properly, in a very suitable manner. So Thank you very much, sir. Ma'am, a few words, ma'am. Just a few words. Overall, how did you like the tour? Yes, we do like the trip very much, and the Sanjay, our tour guide, helped us very much. He shows us all the places of the Singapore. All the hotels are good. The food is very tasty, and we just love the food. All our family members love the food. That we are in a tension that how do we get the food of Indian taste? How do we manage in a Singapore? But our whole trip we just didn't miss any type of food. We get every time lunch, breakfast, dinner, every time we get a very good quality food, and the trip was very nice, lovely, and we enjoyed the very much. And we next time, every time we come with the same trip with your tour only. Okay. Thank you. Thank you very much, ma'am. Okay, ma'am. You go. What's your name, ma'am? प्रीतम पाटील फ्रॉम पेण. Okay. आम्ही गेले 5 दिवस सिंगापूरला देव टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून इथे आलो आहे. पण या 5 दिवसांमध्ये सिंगापूर मलेशिया अशी आमची ट्रीप होती. पण सिंगापूरचा अनुभव निश्चितच सांगेन की या ट्रीपमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं जेवण, राहण्याची सोय, फिरण्यासाठी बसची सेवा असेल, टूरचे गाईड म्हणून ज्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, अतिशय सुंदर प्रकारचं. परदेशात गेल्यावर खरं तर आपल्या घरच्या जेवणाची आठवण आपल्याला येते, पण सिंगापूरमध्ये येऊनसुद्धा